TV. Msonkhano uno message iyo yambiri ndionena kuti tamusiyeni namiwa mumasule namiwa. Luhanga, Inspector General Luhanga, I'm telling you, release Namiwa. Luhanga, Inspector General, release Namiwa. This is stupid. Whatever you're doing is stupid. Iweyo Luhanga, iweyo Peter Mukito, iweyo Norman Chisale, iweyo Chimwemwe Chipungu. You guys are stupid. You guys are not powerful as you think you are. Luhanga, you're not as powerful as you think you are. Luhanga, I'm telling you, Mogubweleza, iwe Luhanga, we know your issues. Luhanga, tukuziwani zintu zanu. Inu ya Chimwemwe Chipungu, tukuziwani zintu zanu. Kodi inu zimesa kodi ndinu DPP kodi. Kodi Namiwa ndo wajani kodi. Mukuona ngati kuti Namiwa ujani ndi chani. Mukuona ngati Namiwa ujali be information. Namiwa wachokera kuti. Namiwa anakafika ku State House, Musa nakafika ku State House. Amagwira ntchito ndi APM Namiwa. You guys, we are giving us room. In fact, mukuzimaliza noka. So, outside, so it's difficult. Nkani ya Namiwa ndiyo vuda kuikamba. Chifukwa zoti Namiwa sitima muzisa sukutama zinu zina siningazi yankule panopa zokuza Namiwa. Chifukwa zoti ndizotani zili complicated. Because Namiwa foundation yake, he's DPP. Namiwa belongs to DPP. He's DPP. The reason why Namiwa is an important, and don't say to get side with Namiwa, because his fights in DPP benefits us. It benefits the nation. Ndinane inapo za cartel. I've been talking about the cartel. Kuti cartel panopa, ikumenya na cartel yoka. Kodi inu osumba mvetsera chifajano. Why don't you listen when I tell you? Chifukwa ni sumba mvetsera. Kunena kuti cartel ikumenya na yoka. Utata isokoneza cartel ya system ikumenya na yoka. That's why Namiwa akumangidwa. In normal circumstances Namiwa sanga mangidwe boma la DPP. Ndiso samveseseka zimenezo because Namiwa ndiye wa DPP yoka. Namiwa belongs to DPP. This is not two ways about it. He knows it, I know it, you know it. Amene masatira amene zimaendera zintu Malawi and how things are. Komano Mulungu watithandiza kunena kuti DPP ija ikumenya na yoka. So ikamamenya na yoka, Namiwa uja kumenya so anzaga DPP. Chifukwa chani? Chifukwa chona zoti DPP ija ikuswana yoka. Akulimbirana amene aja 2030. Akulimbirana authority right now. Akulimbirana who should get as much money as possible. But kulimbirana kwako kusatisokoneze isho masifu. So when we take now Namiwa outside DPP, he is an advocate. Ndi muntu onena kunena kuti amayankhula. Wakhala kuyankhula nthawi MCP panoso akupitiza kuyankhula. The basis, the intentions aside, zolinga zake aside, komano kuyankhula kwake kuja kumatithandiza. And that's where we need to be very logical about things. Kanamiwa ndo DPP, Kanamiwa mapanga zake zosokonekera. Zimene ineyo ndikazakhala nthawi zakakhala zofunikira ndizakuuzani kuti Namiwa mapanga chakuti amapita kwawo, amakatenga chakuti kwawo, amata koma panopa nkhani yofunikira ndionena kuti zimene akunena Namiwa uja ndizoona. Kanamiwa uja tinayambana naye chani, Kanamiwa uja ndi wausiru chani, Kanamiwa uja amapanga zosaziwika bwinobwino, koma zimene wayankhula zokhuza Chipungu, zokhuza Norman Chisale. It's true. These people are criminals. So we stand with Namiwa on that basis, and you cannot arrest him. Chifukwa Namiwa kuima kumakamba zina zake zimene zikuyenera kuti dziko la Malawi lipange pay attention. That's not a crime. Namiwa coming out with his organization, with his friends, and saying, "Can you be accountable?" That's not a ground to arrest someone. Komano pamene popo ndi pamene mungaziwe kuti dziko la Malawi akuyendetsa dziko si APM. APM akumayendetsa dziko part time. He's running that country on part time. Just hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours akuyendetsa APM part time. Ndipo part time yake ya 3 hours, 2 hours maximum pa tsiku. APM amagwira ntchito ya dziko for 2 hours. Nthawi yonse akuyendetsa ndizigawenga zokhazoka. Zikuyendetsa after 2 hours imene APM akupanga run in that country. The rest of the 22 hours a day zikuyendetsa ndizigawenga. That's why Namiwa can be arrested the way they have arrested him. The sad part is that DPP
We used to believe with DBB in the antopunzira, DBB in the system. Panoba DBB head. Yangoloa ba street bas. Ingo banga za ba street. Ayina jipungu aje. Achina jimwe jipungu. Ayina jimwe jipungu. They amazieneleza. Akuzieneleza because you are jalibe mhavu ngati the way they think they have power. Mhavu zilindini ya Malawi ya ini yake. Vuto ndo na pakana di panopo. Amalawi sumna zuke. Sumna yele maso with the system. Mukugani zabe za nsima. Bola tukuja nsima. Nsima yake iti. Nsima umaje upanda ndio. Kuduka jansima yondeno what next? How you muja nsima yokangati. Orosima yomuja kangati. Orosima yomuli nayo. Chifukwa Amalawi muna kauri nino zuka eti. Panoba maina wakhala kujani. Kupolisi. Kumene kuli namiwa. It doesn't matter whether you belong to DPP, whether you belong to UTM, whether you belong to MCP, which other political party you belong to, which other religion you belong to, which other region you belong to. Timaina kuna Malawi tikali ku police kumena amanga namiwa. That's and who zindigira. Chifukwa what does arresting namiwa mean? It means you can't question us. Mungati fuse kuti tikupanga account tindrama zimene tikupeza. That's what it means. And when you are silent, pamene mukukhala chete, pamene simukupanga, simukuyima kumusatira namiwa kumene amangidwa, mukutanthauza kunena kuti it's okay, anthu aziba, and mulibe mphamvu zofusa. Section 12 ya constitution, you are saying, section 12 ya constitution ita kumango phwanyidwa, which is the pinnacle of democracy, the pinnacle of the constitution. Ngati pali provision yofunikira ku Malawi, the section 12. Now, namiwa, somo wabanga zimene ammangira akabweresa nkhani zazikazi opeka koma zeni zimene ammangira so far chimene ammangira ndi fatu wanena unena kuti achipungu ndi awa Norman Ndisale apereke rekodi ya chuma chawo kuti apeza bwanji kodi ino Norman Ndisale zimesali alikali ndi milandu ya temwe yambire ya IBM 5 billion chuma chawo chokwana 5 billion sana chifotokoze munthu temwe imene ndi anali guard wa president. He was just a bodyguard for the president. And 95 billion, which and you are attorney, your DPP, Director of Public Prosecutions, withdraws that case. By withdrawing that case, which is unconstitutional, and so any act that is against Section 5 is invalid ab initio. Muntu akapanga chiganizo boma likapanga chinthu chimene chikusempana ndi the spirit of the constitution zamalamulo akulu a dziko la Malawi. Decision imeneyo ili chabe. Ma decisions amene anapanga ambiri tu uyu ndani utimati maere Faustino maere. Ma decisions amene ajadu they are unconstitutional. Those decisions don't make sense at all. And there's no stand at all. You just need to have people that can stand on truth and people that are willing to say no, you can't continue like this. Amaere abanga ma decisions unconstitutional ambiri amene lero tukuona zigawenga zajina Paulo Norman Ndisale akumalimba nontima kwapeza kuti akumanga ndani namiwa nkhani ndipo opportunity kwa Malawi chifukwa namiwa ndi wagulu lawo sakuuzani kuti pale jana ankhula ndi Norman Ndisale ndakafuzenga Norman Ndisale kumuimbira namiwa amammasukira koma samazowa ndi namiwa wasindathabwa panopa upanga focus za Malawi waona kuti anthu adibiwa ndi agalu ndipo panopa ife chimene wena upanga Malawi kuti timuwine na mioja complete timuwine akale watu na mioja kwena akale watu fana mioja kuziwa zinthu zambiri za DPP akwaziwa agalu amenewa na mioja akwaziwa agalu amenewa for waenda nawo agalu amenewa awa timpange support ndipo tipange demand atukuke na mioja ndi wife ya Malawi and is another Malawi. It doesn't even have to be Namiwa or it doesn't matter who it is. It doesn't even matter who Namiwa or even an account libe information you did it and is a failure to kampanga support. Komano, you can't arrest a citizen, you can't arrest anyone at all for demanding accountability, for saying tafoto kuzani juma chanuji. Maona Malawi kupusa kwanu tikamafusa mafuso mbani na uta upanga nsanje. Jealousy. You ufiti, uwabwino ndiweyo. Chuma umainea kujifotokoza kumene. If you have money, you have to explain how you have earned that money. And the fact that we're asking, kuni dramazi, it means kuti tikakuyanganani, tikakusewezani, tikakuyezani. Simukwena ukhandi ndama zimene mmaoni mukuonesa nde kuti tsiru ano sitima funika soti tite kuvutika tuone kuti anthu andi ndama
banda rama zija ndikumazipanga so show off kuganiza mopepera ngati Ayuba James kubanda rama ndikumazionesa so ndalama zijaso kumazionesa ndalama zija kuti want now to show off to people kupusa kuganiza mopepera ngati Ayuba James kuganiza mopepera ngati baba Steve Mulondera kuganiza mopepera ngati achina Gangata amene alibe nzeru. They are not even clever enough to understand, but then they go around ndege kuti ndege ya Gangata ili kuti Gangata amanena kuti ndege ya Gangata ili kutiko. How did he end? Gangata amalimbikira Alexius iwewe matachizungu Gangata kuma ndi ndalama kuti ndalama okay Gangata ndi ndalama zinachokera kutiko amapanga ma business sanje amapanga ma business. It doesn't matter. It matters. It matters where these people get money. The whole system is panoba chili chose chili pambalambanda ene Malawi yani amene akufuna kuyangana zeni zimene zikusokoneka Malawi mwathu ndikubatu basi. Everything that is wrong in our country begins from corruption, begins from financial fraud. How do you have a country that does not have an ACB director, that does not have a director of financial intelligence authority? How? Because Gabriel Chambers is not the SCB director. Ndi puppet. Pano wango sanduka puppet. Akungodikira musanke. Ango pembeza, ango nyambita mapazi, ango nyambita antu even katera kuinyambita Gabriel Chambers. He's a shame, man. He's a shame. You can't have a person who doesn't have the guts. Gabriel Chambers. I don't know what need to be there good in Gadeziko. I don't know. But as well, APM is as good as dead. You should hear me what I'm saying. APM, Arthur Peter Mutharika, is as good as dead. Because what is this? What is this? Why are you president? Arthur Peter Mutharika, even when you were president, Chifuwa Jani. APM is as good as dead. APM, I repeat, mumuze. APM mwauze. Amenama mpanga. APM is as good as dead. How do you change security ya president? APM uja wangosanduka ngati kwangwani. APM wangosanduka ngati kwangwani. And iwe ungatuma bonda DPP. In fact, let me start. If you really love DPP, this should piss you off. Mugenda kukala ntokuya kunena kuti APM ujango grease banchino ngati chikwangwani. APM ujango dus kupitisidwa uku. Mene wakalambira APM kumpitisa uplanta akata. Mene akuvutikira APM maende. Why? And I'm challenging the government of Malawi. I'm challenging you people. We need to have a press briefing. A press briefing that should be open to all journalists and Malawi, and a live one. We should have APM achezindi my journalists. And this is urgent. We need a press briefing. We need an interaction. APM should interact with journalists in Malawi. We should have a live one. And I tell them a journalist, I'm a nyumba ose, osa tungweda na boma, osa so 1 hour. No. This is the president. This is our president. We need to have a complete conversation. New president watu. Timuze zimene za kazi kuchitika. Ndipo ya tuuze zimene za kazi kuchitika. APM doesn't know a lot of these things. I'm not giving an excuse for him. He's as bad as the people because he has appointed these people. And he has made these people. Ndikoti, APM is as good as dead. Ziko lijabu magwira nchito 2 hours basa amene ujayo. He's not going beyond 2 hours. That's why agawa amene angopanga zimene akufuna kagawana malo ku ediero. Malo aku nkhani yomwe adulusa na miwa eja nkhani yofunikira kwambiri. Nkhani yama malo tu when you say tindi dziko, what is dziko ni chani? Dziko ndi chani? Dziko ndi land. When we say sovereignty, you need to have land. You need to have piece of land. Malo aja for years amango seweresedwa MCP mango gawana, DPP mango gawana, UDF mango panga chinsawawa. Is zikuyenera zite. Enough is enough. And tukwena tipange right. We need to rise up. Nkhani ya maloja ndi everything gaya. Chicho secha kugunda pene pajapo. Tukwena tipange rise to the point kunena kuti chaka chichisanate
chaka chisana atete kulimbi amwenya kwena atoke. Isn't kujoka. I'm not joking. We as citizens, when I bange rise and get back our land, mara amena jandama yawe. Amwenya ajina abu ajina abu, ajina faizo abu. They have to go. Ajina motion. And this is our country. We need to demand this. Is easy. Sinkhani so yodi jantani. Malamulo nende ameni ndukukuzaniwa. Asakuzi kuti that's a lawlessness. Lawlessness inde chipungu yo. Lawlessness inde ine yo muntu mina lilipita mukito sangama nduze za lawlessness kapena za lawfulness. Mukito akanduze ne za law. Kuti being lawful, what do you mean? You are a symbol of lawlessness. Mukito is a symbol of lawlessness. Or his career. Norman Gisare is a symbol of lawlessness. It's a symbol of unlawfulness. When you look at all these people, Achina Gangado, this Gawenga, clear cut, Achina Mbeta, Frankie Mbeta, can't lose his wine. He should tell me about being lawful. Frankie Mbeta. He's a symbol. The poster boy, while lawlessness, Frankie Mbeta. And I mean, Mungu cry head of the back. What the heck? You know, you look at my Frankie Mayeres. And when you look at Faustino Mayer, he's a symbol of lawlessness. When you look at your DPP, your Chief Justice, he's a guardian of lawlessness. Your Deputy Chief Justice, Love Mochukoba. Lawlessness yoka. Ima mujita kuone igumule mena. Igumule mena kama enda kamwendo. Mnaona mena mende Love Mochukoba. Lawlessness ima kaya mule mena. It's too much. He's so lawlessness ima mule mena chukoba. Love Mochukoba. Muntu woyipa chigawenga, the prince of corruption, the prince of thieves, the prince of injustice in Malawi. Love Mochukoba. Muntu woyipa kwambiri. Ajina Ken Manda usaja. The symbol of lawlessness. Neno mukaona zimene zikuchitika ku Malawi etu ndikunena kuti ndi nthawi yonena kuti Malawi mupange claim malo anu kulimbi kuja amwenye azipita amwenye who have malo amene ajapeza illegal. So simunganene kuti mungena umsatire ma court, which court mungange bwino which law. These people, they can't explain how they have gotten the land. You should demand the land back. And to ajazibita drama anabanga guys. In fact, they have done too much. Taasi and how I died. And how many jamina umapita by 2005 jana bwela bingo. Mistake mina nabanga bingo ndonena kuti atasiana ndi UDF. He didn't fix the problems that UDF had caused. Because bagiri muuzi ndamene ndo analowesa amwenye mzigo muno. Malawi muja me analowesa amwenye ndikupanga chisawawa. Ndikupeze kuti amwenye achandamene andi chuma ndamene andi konto. Tinala pasatu chuma ifeyo kuzera kwa chair. Bagiri muuzi ni muntu wopusa kwambiri. Ndikunena ine kuti bagiri muuzi muntu wopusa kwambiri. Nimangokuyangana ni mukabaseke chair ozi okhala ndi anthu. Chair is a human being. Ineso ndili mwana, ndili maganizo achi mwana, ndimaona ngati chair uja ni muntu wabwino. Ndimo ngakhala kumana chair amaziwa andi umuntu alibe umuntu chair. Because anakauta ndi umuntu sana kalola kuti amwenye they should take over our country financially, because you have given you gave the financial muscle to all the amwenye. So when Bingu came, amayene na kuti abange fix ziko lija atane ndi kachitidwe. What's going on? Greetings, Cancer. Hey, Bido. How are you doing? How did you join my life without me raising you up? Why did God bring me up to support you? And what you're saying is not but the truth. But at this point in time, we can't blame Peter. Peter has been used, the council. Bido, this is illegal. How do you join my life? Because I am a child, I'm the chosen child of God. You will refuse to add me up. God add me. See how it works. So this is my life. I'll give you a chance. Listen to me first before you speak. So I'll give you time. Let me speak. Yeah. Of all the things that I say about the weaknesses of Chidima, Chidima anayanka bwino. Anani naonena kuti kodi mutu wake wa president umakhala uli kuti kwa magwisira ntchito. Chachibiri nchonena kuti
APM gwisido ntchito silingane kuti agwisidwa ntchito chifukwa ma appointments anapanga cabinet yoyambiri anapanga ndi APM time ejati umoyo wake umachita kuoneka kuti ali moyo APM, you know, amachita kuoneka kuti he's making decisions. He was amakhani breathing chanjangangani amakumana ma press briefing amakumana. So when he was doing his first cabinet APM anali moyo, he was alive, he was health, you know. Akuti xenophobia iwe ndi uchitsiru umene kunena zazi. This is not xenophobia. If people come in your land, in your country, and it grabs all the land and you're saying no, you should leave our land to us, that's not xenophobia. This is not xenophobia. Ndia uchitsiru umeneyo. What does xenophobia mean? What does xenophobia mean? Dealing with criminals, the real criminals actually, not amene mumamenya kumakwapula kwagenda kufuna kwapha ndaona zithu zina zake at times anayika kuonesa zithu akanda nation anthu atatu wina ataphwanyika nkhope yonse, wina atachoka mkono, wina atavula zilo. Those are people that are poor, they are hungry. Ndanthu kuti alibeke nakaso. I'm not justifying kuba ifadu ndinjala kapena kubera anthu osauka anzako. But what I'm saying is these are not the main problem. We should grab these people tapitise ku police amangiro ndi koma eni ina metu wina to apange dispo ndachina chipungu waka. Anamina kwina ndo asamaende malamu mtandu ufulu ndachina chipungu achina Noma Ndisale achina Peter Mukito achina Frank Mbeta achina onse ajamena ukuzilwa ndi Amaris Hotel. Za Amaris Hotel anamina jandamina wina ndo akhale alibe aziwopa mziko mujasayende. No, I'm saying it. My ministers amena akuberani mupange zonena kuti asayende anthu aziwopa azikuopa kuti agendedwa kumene mwena mwagenda ine ndikunena kuti mbava zimene zimuzigenda mesa kuti mmanena kuti wakuba agendedwe mesa mmagenda anthu okuba kuti mwagende ma ministers because they are stealing from you. Ndimayankha issue yamanena pido. We cannot excuse APM. APM is part of the road. Not good APM yakuba kuma he has brought okubawo. Iyo jawabu lisakubacha ndikuwapasa freedom. I'm telling you by my decisions oti nimachita kusoti decision hii wapanga ndi APM. Kumutenga Patrick George Patrick kupita ku Reserve Bank of Malawi. I know that's the decision of APM because George Patrick and APM done they are like this. Kumutenga menali Minister of Agriculture Rosa Fajimbiris kukhala Minister of Agriculture. I know it's decision of APM, of course influenced by Nkazi wake Gertrude Koma. Still APM is part of that decision, and that woman is a criminal, a gangster. Kuwatenga ndikoza kucha Suleiman ngati speaker. That's a decision of APM. If I'm a decision of APM ni maziwa biyo decision of APM ndikoza kuwapanga point. Ma decisions of sewa amena nabanga APM amene matakuzwa kuti iyi ndi because in APM I know APM. Amalawi sinakuuze nibona. Let me tell you today. Let me tell you to me. Leo friend kuuze na mawa. I've spoken to APM. I've had phone calls with APM. Ndakanduku yankula ndi APM. Kungoyambira 2025 atango wina APM. The system closed down. APM amandimbira phone ine kundimbira phone. APM would call me. Ndikuuzani tu lero ine APM amandimbira phone. Kupeza ma miss call 5-6 miss calls APM. Kundimbira uta yankhwane ndine APM. Professor Arthur Peter Mutharika. I've kept this information because I respect the office of the president. I respect the office. Komano, zimene zikuchitikazi, we need to speak. Mena ali Namiwa. Namiwa was meeting APM. Namiwa, just last month he went to meet the president, if not within July. What did he do in July? Mwina somwezo kuma pompa Namiwa na kumana ndi president. Ama kumana ninzake. APM ninzake wa Namiwa. It's not even something to hide. Anyone who is DPP knows APM ninzake wa Namiwa. Amina maziwa do anhankadika. Why am I telling you this? System which inaenda kandukuzana kuti ndzikoli akuendesa APM because in APM ni mamuziwa. I've had conversations with him and I know him. I'm not saying ndendo kukonza zomwe akunena pido kuti vuto APM sampange blame APM. No. We have to blame him. He is our president. APM if sitting sanke Peter Mukito ka president, sitting sanke chipungu chimwe chipungu Malawi munakamvotera chimwe chipungu kuti akhale president. Pa 25 baja. I mean, by 16 September 2025. Pa ballot panali chimwe chipungu. Pa ballot panali Frank Mbeta. Pa ballot panali Peter Mukito.
panali Norman Chisale pa ballot, panali be agalu osewa amene akutivutisawa, panali APM. So if dziko ngalisa kuyenda bwino, we have to blame the president because he is the one who elected to fix these things. Ndi amene maganizidwe amene mukunena achinapido kapena mukufuna muzituza kumanena kuti APM sivuto ndi zimene akunena achinababa mmulondera zopepera zomanena kuti Chakwera sana vuto ndi amene amuzungulira. Usiruonde umenewo. If we are not going to buy that narrative yaji na baba mulonda azipanga zungumweko kaya kumanda kwao azikapanga zimene zozo. Not azibwera kumata zotuza kuti APM is not a problem. Chakwera wasn't the problem. The people that's stupidity of the highest order. Azikauza anthu onena usaku kuzwa kenalo so not ifeyo anthu amene tikuzwa zimene zimachitika, how government is run and how government runs. Namiwa akwena Atulutsidwe and it don't safe it when out the carry behind Namiwa kuti Atulutsidwe chifukwa chonena zoti his position no matter titakumpezera zifukwa Namiwa zosiyana titakumpezera komano Namiwayo wanena kunena kuti chipungu, wanena kunena kuti chipungu no chimwemwe chipungu, wanena kunena kuti Paulos Norman Chisale wanena kunena kuti ma cabinet ministers aliyesa amene mbomba aonese chuma chake. This is a basic requirement. Amwake wondering kuti she had to be demanding this. Izi sizochita kufuna kuti tichite kupanga demand. Ndi mmene zimayenera kukhalira. Sitidikiraso kuti ithechaka kuti yayi 1 year ithekaye. No. Sumadikira kuti galimoto ijeka mapita kumphompo ikamapita kuti kupita kumphompo ikalowa ikagwera m'madzi. Sumadikira kuti ayi mudikire kaye. Driver yakuzuwa chimene tikuita kuona kuti matela awo aloza kutani kuchimphompo. Akupita ndithu mumapanga zibwana kwambiri amalapo. Demand yomwe apanga Namiwa ndi demand yonena kunena kuti tonsefe amalawi tikuyenera tikhale behind and timayina upanga demand all along. And that's what we have been saying. Nkhani yakatangali ndi nkhani itu ya accountability. Ndi nkhani yonena kunena kuti akuti we do not vote for Jane Ansah. You're stupid. Jane Ansah was on the ballot. We voted for Jane Ansah. In fact, dziko lili kukanika kulephera kumena kulephera APM. Jane Ansah is also a problem. In the constitution, muziwerenga konzasana makuze nantu yayi malamulo a dziko, leadership, ntchito za president, vice president zimakhala zopasidwa. No. President uja. Tikamanena kuti presidency. What is the presidency? The president and the vice. First, the president and the first vice president. That's the presidency. Jane Ansah ndi mphamvu. And kulephera kwa APM ndi kulephera so kwa Jane Ansah. Uyu Enoch Jihana ndombambwana. Enoch Jihana ndombambwana. Chifukwa Enoch Jihana akugwirisira ntchito ndi this gang. Kumabwera kumaoneka ngati kuti APM they are using Enoch and they know kuti if APM was to die today or become incapacitated, God forbid, but if APM was to die today or was becoming niyakulenchijewa Enoch Jihana akugwirisira ntchito ndi magangster zigawenga za DPP chifukwa kuzowa zona kuti APM atamwalira lero. APM atapezeka kuti sawa akukanika kuyenda kapena kugudwa ndi stroke kapena matenda amakumana anthu matenda osiyana. Wina lesa takugudwa ndi matenda amene ine nditakugudwa ndi matenda amene inu mutakugudwa. APM yo ndio atani. Why can't we talk about APM kuti atakumwalira? Amene sangamwalire ni ndani? APM atakumwalira, Jane Ansah atakumwalira, Enoch Jihana atakumwalira, wina lesa atakumwalira kuma patukamba za APM because it's relevant to talk about the death of the president. The president can die. If APM was to die today, if APM was to have a disease that would make him incapacitated to be declared incapable to run the government, the DPP gang know that constitutionally Enoch Jihana cannot become president. So that's why their focus has always been on Jane Ansah. So Enoch Jihana akumana ndira timaulemu topanda ntchito. The moment APM is dead or incapacitated, Jihana ujandamina azamangi ndibazazuzira kupya. But these people, when power, when they smell power, I'm a see organizer. They stop thinking. It's like a man that wants to have some, if you know what I mean. A man that wants to have some. I'm a see organizer basi. It's the same thing that Enoch Jihana chimina kubanga akugwirisira ntchito angugwirisira ntchito. Now, this anaye energy yanga kubeze kuti sizi kumveka kuti
point yaikulu ndionera kuti hands off release Namiwa sizopita so kuti kutilekire ku court kapena court likamange belo zitizone belo jenena kuti court jelikane kuti yayi ndikuti mubwereso ndiganize kai kuti timpase belo kapena ayi. Namiwa Atulutsidwe amalawi, it's time for you to rise up. It's time for you kuti mungopita ku police kuti aongone ati uyu mutuse. Like this is what, and if we have a civil human rights advocates, CSOs, mabwana nonse ama CSOs ku Malawi tazuka for the first time tapita kujeni kujamukanene Namiwa atuluke. It's not even about that's law. Then the freedom of expression and demanding accountability. Then the asakuze unani ya remand allow the process. Which process? The process that is being controlled by Ajina Chisale Omweyo. Yeah? Which process? The process Omweyo Ajina Peter Mukito they are controlling. And where is the Minister of Justice in all this? Inyo Amhango, where are you? Because the chaos is just too chaotic for me to believe it. For a former Dean of Law, for a former Minister of Justice, because this is not your first time, Amhango. And I'm going to one village. I investable Minister of Justice in Yom Gwina was invested a Minister of Justice Amhango because Mapunzisa Malamulo, Makala Dean of Law, Makalabo Minister of Justice before you have practiced the law. You have enough evidence and enough knowledge for you to act. Kumenya na DPP. Akamamaliza abeze kuti dziko lichabesa. Akubesa dziko licha kwambiri. Amwenya aja zigawenga zija zikutenga dziko licha even more. Chifukwa chake akumalimba mtima mpaka na guys up Pacific Limited kumapita ku court kumakapanga challenge. Akupita ku court ati okhala kuti their constitutional argument was viable and very strong. But akupita ku court kuja ndi malo okuba. Those guys have stolen all those 150 resources. Ndizokuba zimene how have you ever asked yourself kuti a Pacific Limited and malo hotel wa chifukwa. So the chaos and the criminality in Malawi is embedded mu land. Kubedwa kwa malo chifukwa dziko ndi malolo tikamati dziko amene ajalo ndi dziko lalikulu achewa amene ujala ndi dziko. Mukamvera interview, if you pay attention to some of the interviews that Simbi Piri has done, amanena kuti ndi dziko dawo gwira hito akamankhula chichewa chake chozelezeka amayankhula chiche musamva kukamba za dziko kuti kuno kuli dziko umuyang'ana konseku kuli malo kuli manda kuli manyumba kuli dziko ndi dziko ndi malo. That's why chichewa chinapanga translate country as dziko ndi dzikolo achina chisala angoseweresa achina chipungu angoseweresa amamuchita kuoneka kuti munthu uyu he's on scotch, you know, munthu uyuyu he's on Jameson, munthu uyuyu amaoneka olezera ukamuona bwinobwino chipungu amachita kuoneka kuti olezera and you leading. So I'm demanding accountability, but before we even start talking about accountability, Namiwa atuluke. Let me remind you, in 2023 I stood with all the human rights advocates, Innocent Gambi, Ajina Victor Mhango, Ajina yes, and all the human rights advocates to talk and demand protection of refugees. Timanena unena odi ma refugees you are and obwera ma immigrants musazuze musabange nkhaza ndipo makota atsegule alandire chungamo chawo. Malawians mukamba za anthu obwera anthu ambiri akuvutika, and I told you and I remember this ndinakuza nonena kuti amalawi anthu awawo akathana ndi ma refugees akubwera kwa inu. When they're done with these refugees, they will come after you. I told you, Malawians. And what happened? You could no longer demonstrate any longer. As you couldn't be, they were coming after you. And they are makumaliza fabarita umena to win that diva. And they also MCP jaina kango wina pamene pajapo.
I don't know where this country would have been. The country is nowhere anyway, but I don't even want to imagine if MCP had won. Chifukwa ja anyamata azikwanje aja anakasanduka no legitimize anakasika no kazikika. Kuma pano tinde anyamata okuba malo. Ndi kuuza nonena kumangidwa kwa namiwa. You know, kumangidwa kwa namiwa tusitu kwangochitika. We are falling into a police state. Frankie Farouk Mbeta anatumiza a police ku electoral commission. Mukumbukira nkhani mene yachitika 3-4 days ago. On Monday, Frankie Farouk Mbeta, the attorney general. Antu mafasa, antu masuka ndi illegality, antu masuka ndi criminality. Frankie Mbeta sends a police ku electoral commission. Kutaka opsheze kungoti ayu ajasamuke. And then within that time and bachitika sambiri mbiri tu opsheze ba kutantana. Akumu itana namiwa. Within few time namiwa wajawazipanga publicize. They don't even care. Because he did a brilliant move. He did the right thing to make the public know what is happening. And that's how you protect yourself. Maybe Namiwa is alive because of that, by the way. Those people. So what you must know is this. MCP, Ndiagopa, is ruthless. The weakness of MCP is that it is unsophisticated, Ndiozizia, but they are very ruthless. DPP is very sophisticated. So DPP ikafuna kukupa, is sophisticated, it gets to you and kumaliza DPP. MCP imagwidwa kwambiri zokupazi for this stuff. It's ruthless but not sophisticated. So you need to differentiate these parties. Kuma zipani zosisi nizakupaka. Fuatima chipani cha DPP ndichakupa, cha MCP ndichakupa, cha UDF ndichakupa, cha UTM sinakale oni mphamvu. Kuma chimene chakungukhala ni mphamvu. Muzaone mina mapangira behave ku opposition. They are in a position kuma kunena kuti MCP musabwere kuno. Amina just ndiakupa aina no masangwi. You know, chipani jodi chima endedwa nda ina normal. Ndi anthu okuphawa. Aina Patricia Kaliati. Kaliati is a criminal. Kaliati is a dead criminal. Mufufuze nkhani za anthu amene abanabwera kunja. Mene ujo America ikamene kuti Malawi tipange close sikuyeresa bwino zinthu. Anthu amene anasokoneza atu kuti Malawi muzipeza ma visa mosavuta ku America. Ndachina Kaliati ka. You don't know this. Kuti Island izinaona kuti tiyambe kupanga ma visa. Here even my visa usaka kubasani nyo kuti mbwereka mzabange school ka mzabange ma opinion usana chifukwa cha anthu ngati china Kaliati amene amagulisa anthu visa and they were finding opportunities zowabweresa anthu ajani kuma komanso anthu ena kana abera ambirimbiri zimene zikuchitika kumanga Namiwa kutumiza asilikali kaya polisi ku electoral commission. That's how boma limasanduka la munthu mmodzi kapena zokamba za munthu mmodzi. That's how that's immediately clear cut towards a police state. Boma dziko loti anthu azikhala ni mantha. Nde mina manga Namiwa lero mao ndiwe James, lina ndiwe Mere, lina ndiwe Jabulos, wina ndifake. It's important to stand and ndikunena kuti as an ultimatum tikwena tipange demand Namiwa akatuka Namiwa. We want Amalawi ticheze ndi APM through the media. Iyo japange press briefing tikacheze naye. You know abantu wase timone live 2 hours minimum tukuyankhula ndi APM. Ndiye timuuze mavuto athu through the questions of the journalists. And we want the proper journalists. We want this should happen fast. And this is our country. It in dziko lathu. Kulibe tu opposition kumene kuja. Opposition angakali simplex chichwa. Munthu onena kuti ndizi milandu chonje. Akuyenda ndi mabelo ntuma. He can't even articulate things. He can't even we don't have even a leader of opposition. We don't. That's why akumbaya mtu ango mvekako ayina baba mlondera. Ango chifukwa chonena zoti simplex chichwa uja 23 billion yomwe waba anasokoneza 24 ka 25 billion yakusalima sugar company kumulemera kuma pali mabiliyoni ambiri amene sicho uja sangafuna koze bwino amene amaba faji project ndokomedwa. We need to have a press briefing APM live less than not less than 2 hours. Akuyankhula ndi Amalawi. Kodino
DPP zimene mukupangazi MCP ndimaawuzatu kungoti ine mumagonta nkhudu nemagonta nkhudu mwansanga chaka chisangathe chomwe magonta nkhudu ne munthu. One of the reasons or one of the grounds or one way to know that this person is dying, one of the signs, they stop hearing amatha kusiya kumva. Inuyo kimene ndikudandaula nchoti mwafansanga mufera materazi mufera first half isana yambe nkomo first 5 minutes mufa chifukwa cha kusamva. And the good thing is mkati mwanu momwemo mukumenyana ndipo simusiyana chifukwa chonena zoti ndalama zimene mukusosa simukugawana bwino simusiyana. This live was supposed to be very brief, but and this I'm speaking moopa mulungu moopa ndani moopa mulungu. Ineyo ndikudabwa kuti Pido wajoina bwanji live yanga hapa TikTok. Wajoina bwanji wangupezeka wakwera pa TikTok kumene zimaenda ineyo suti masada bwino koma ndimachita kuti mazoro machita kumpanga invite munthu machita kumpanga ad koma I think kuti Pido akuyenda akundipanga masama. So Pido, it's your time to comment. Don't usandipasa sonchito yambiri usapeze kuti apanga comment zinzonena kuti kena also nzipanga clarify kuti iya Pido alakwisa ndimalize ndingoyankhula ndipase nimpata nokha mukudabwa ndalowa bwanji lesinapange grace whatever. God brought me on your life ndipo ndifuna ndiyankhule. Let me talk the talking deep down. I'm boiling. Okay. Sentence yanga ndani isa namalize mwandidula ine andale ya dziko la Malawi ndimadana nawo ndi anthu okupha ndi anthu okuba. For me saying kunena kuti panopo singa mpange blame Peter for now. Amalawi ndife zisiru ndana Malawi ndife zisiru ndimizika against andalewa andale ndi anthu akuba andale dziko la Malawi ngati Amalawi situ kudzuka anthu amene wasazafia khalidwe lawo zopusa. Peter alinkati mukuba koma Peter ataona kunena kuti ineyo izizi zindivuta. What did he do? He gave us like a capital. Anati. Change your mindset. Malawians, change your mindset. Chifukwa anaziwa kunena kuti kuchipani kuja kumana ntwali muchipani ajanda anthu okubabe winaga kupanga phokoso. I didn't want to be heard, please. Can you mute? Kambanga ni mute ajanda kupanga phokoso. When it's my time, I answer should mute. No samene magwera papani utapanga mute. Musekula mamic anu ukamaliza kuyankhula. Thank you. God bless you all. Peter adadzidziwa kuti wakakamizidwa because in the first place mpando umene uchapita nakakamizidwa ifo anadziwa kuti Malawi akufuna Peter anali munthu onena kuti amayeneka akhale pansi azivuma ndikudyerera pension yake koma Malawi because of our desperation nampanga force atapangidwa force. Peter chimene chinachitika ndi chani? Peter uja ataona kunena kuti anthu awandigwiritsa ntchito anatuluka ndikuzatiuza kunena kuti Amalawi museguke maso. Amalawi, change your mindset. Kumalawi Amalawi ngati siti kusintha andala amene achina chisale achina uchenchimusewa they cannot stop zinthu zimene akupanga. Chifukwa chachani? Chifukwa chonena kuti ife Amalawi tikugona. I'll give an example imene yachitika ku South Africa. Do you know ngakhale kwada ma South Africa ngati kuli dziko limene limapanga likunjoya democracy in South Africa. Just a minute. Ngati kuli dziko limene likunjoya democracy in South Africa. Anthu amene ajuka and they are doing that because onena kunena kuti government yawo yalephera. Ndi zimene ifeyo ku Malawi tikukanika kuti tipange. Awu generally tapanga ni mute mic yanu ndi uzimva kawiri. Leroy, can you mute your mic, please? Okay, I've muted for him. I think. Yeah, go ahead. I've muted for him. Pido, can you hear me? Yes, I can hear you, Cancer. Okay, wabanga mute. Okay, so what am I saying? Ndikunena kuti. My point of saying kunena kuti panopo we can't blame Peter. Peter atadziwa kunena kuti anthu anditenga advantage. Let me tell you, I was one of the people we can't bring DPP back in government. We can't go back and lick our vomit.
because anthu amene ajanda amene atipangisa kuti tonse alliance ijayika badwe. So right now what Peter did, ngati munampanga follow bwino Peter onthalika. For now, let me say that Pido will join back to finish our conversation, which our contribution is on. I think Malawians, we need to take responsibility and not to blame Peter, because we knew already that Peter is old and is going to be limited. Okay, let me finish, Chancellor. Let me finish. Okay. The reason I said right now we can't blame Peter. As you said it right now, Peter is already Peter panopo samenika kale. Peter anatuza kale. Anatuza Amalawi, change your mindset. That message, Wambuzi, they didn't understand it. But that message, Wamuntu, or even the people that were following me, who do you mean about Nabanda Ndinamba Ntawi Itina Chakwera, Kukua Kuta Amalawi, it's Mizika get a standard. We don't need these stupid criminals. We don't need them. Koma Peter, ataona kunena kuti game ya Malawi kundifuna. Pande kasindi kwaniswa. Let me give them the word. Life, we should understand it even when somebody is speaking. Malawians, we don't listen. Right now, the reason I'm saying we can't blame Peter, because Peter Panopo, he needs us to help him. Even here, if we don't stand and put accountability helping him, because tell me who is the government? We the people are the government. The problem is us Malawians. That's why even in your comment section, you have these men who are stupid telling you are online camper ground. How many inails into through media? Uchokera sika nako omani. Mwana huyu amena wapangida anapangidwa kidnap, child trafficking mchuko mwatu. Nkani zambili zimezi kuchitika ninapangira kuti. Amaye ni Malawi. Because of their stupidity. But this is the president. I mean, anaona kuta part and parcel. Peter is the criminal as well. He's inside the criminality. But no muntu ujendo kubanga kale kuti ina ujapai kasakuba. Umarianda ntokubacha. And the truth is, Peter just the Jezebel and the people that are surrounding him, including Ichisale, is part of this. According to Amalawi. Amene muli comment section kumane na kuti. Mukupanga ucheni, media when in background. Do you know kuti Ichisale mukumune nayo, the criminal man? Who is a criminal? That's the truth about it. Chikwami na ndiyo kesala trongo solele. And what that DPP, anakala ndatwamina makaa kulilongwe maba, mukuziswa zimezo. Amalawi, you are sleeping too much. This is not Peter's battle. It is the battle of Malawians. Every Malawian should wake up. You stand up. You should understand. This is for you and your fourth generation. It's not about Alexis Kamangila. It is not about Pino. It is not about whosoever. It's about every Malawian is affected. In our offices, we have stupid criminals that are supposed to be in jail. They are taking everything that is supposed to be given to the people. In the hospitals, we don't have. They are taking all the monies. We fail to hold these people accountable. Do you know why did we put them there? They are nothing. There's no boss about all these cabinet. There's nothing. They are there because of Malawians. Who are those Malawians? You are very stupid. You have to understand his messages. And the place for them to be, it is the Kundenje, not in our offices. That's what makes me angry. You call yourselves educated. How many more Puzilla Chansa College? Educated fools, educated savages, useless people. What are you doing? Leaving these criminals with no education in our offices. They should release Namiwa. Namiwa should get out because there's nothing. Namiwa is nothing but the truth. Exactly. Those are criminals. Why should you arrest someone? Let me tell you this. I'm very angry because Amalawi tima pembeza uchishiru. It is so painful for me. Queer Pidoruma Kazula. Malawians choose Peter. What did he do? He called back again the DPP. You understand? He called back his cabinet in the DPP criminals. But he gave us something. And what's that something?
Jesus gave us a word. Do you remember? Peter wanted to help us and Peter showed it. Another by this DPP ku convention. Ku convention ya DPP, another which was a Jenasa. Jenasa is a prominent lawyer. Jenasa has been a judge. That's why they are depressing Jenasa, because they know by constitution if anything can happen to Peter this minute, Jenasa becomes the president. That's why they have taken that puppet, Jihana. Jihana no pepera, you know you don't pepera. He's stupid. He's not careful. No pepera Jihana. Muzane afodi. And Antonio Agu. You know, when we are discussing politics, thank you, Peter, for your contribution. I'll bring you back because I wanted you. We encourage management kutimba pa course. Ndipo wajiyamba kujipasula suna maliza. I know you. So ubelaso. But I want there are other 3 people that we have added, and I don't know. So hello. Yes, that's what I'm trying to do. That's why I'm stopping Pido kuti abweraso nthawi ino ndifuna kuti ndikupase nimpata ino. Nimafuna kunena kuti ndisana bange join anthu ena anu kuti muyankhule ndisana upese space. Nimafuna kunena kuti the discussion of corruption in Malawi dziko lathu kuyenda has nothing to do with region imene munthu akuchokera kapena kuti mpingo umene munthu akuchokera kapena mtundu wa munthu. It's about Malawi. Over to you, Muhammad. Okay, ndifuna ndibizane ndipido kwambiri. Vuto limene lili ndi ife ya Malawi mizika, we tolerate nonsense. And tikapitiriza kupanga tolerate nonsense, anthu andale awawa amatitenga ngati fe we are more desperate, akatipasa ma 5,000 awo ndikumazipenta amationa ngati atananafe. And because of that, aposikwina akapira adanena kuti Amalawi ife ndife mitembo yoyenda. Izo ine ndi manena kuti ndizoona. Ifeyo ndithu ndi mitembo yoti kuyenda pasi. Chifukwa chani? We tolerate nonsense. Chifukwa had it been that good if we are a serious people, sidi kanalola uyuyu kumangidwa mpaka ndikubona kumene kujaku. Exactly. Mani ifeyo sidi kanakhala kuti different hamoyo. Sidi kanalola uyuyu kugona ku police. Chifukwa chani? Ati ululia zimene zikuchitika mbomamo. Ndi ndalama zathu zimene anthu achakugwiritsa ntchito. Ngati zili ndalama zathu popanga expose zimene kuti Amalawi kunja kukulizi. Timayenera ifeso Amalawi tikwiye kubwera pagadu. Ndikupita ku polisi kwanko ndikuwauza kuti amene amayenera kubwera kunoko suyu. Exactly. Oh, come on. We should have hands for that. Last year it is here no matribal lines the Jose tiangane ziko tiliangane Malawi ngati ziko kunena kuti ngati wapondelezedwa akani ndani koma ngati wapanyidwa ufulu waje we must rise up. Muyangana zimene zopanga ku South Africa kuja. That is the true democracy. Pamene zika zikuona kuti boma lathuli lalephera kupanga support ifeyo kuthandiza ifeyo instead akuthandiza mwenye akuthandiza ma Chinese kuti alemele kumayi kuloko. We must rise up and say enough is enough. Abana Alexis, kuli issue ina mwina summa yangana ku construction ukuku kuli lawlessness. Kuli company inalepera kumanga se ukusanje nse uja tsaki kungopanga reverse se uja magumuka. Still more that company aipasa contract yomanga se wakunelo. The same company aipasa neno contract yomanga se wakunchisi. The same company aipasa contract yomanga se wa embangweni edingen loan. The same company aipasa no contract yomanga se wa kafukule. Kodi ngadana alepera kusanje. Why this company we pass up a contract. Mukayangana isekatero. Enake ajapo ndalama akapeleka ndalama kume ujako. Kuti makampani ngatameno azili mangera zimuzama substandards. Andale ndamene akutonongera ziko. But the president anthu akupangana accused for you had the criminals. Kuti akuthandiza kuyenda saboma. Mukanakhala kuti iniyo pamene muda awina kisankho. Mumayenera kuzoro anthu Amalawi amene amadandaula ndi awa. Amene wa musabange including mu cabinet yanu. Lero look what is happening. Nduna zinazi chaka sikinata koma asonkhanisa chuma over 600 million
Koma salawe yao kuti muipanga time 7 ni malawa chao. Sasa kufika hivi ni 150. Ndaba azitanga kutiko. That is when amali tuwenda utijifusa kwa adindo amena kulandira ndalama chifuta misongo yatu. Mwatuongezera misongo, yes. Mwatuongezera misongo. Koma zimezo kukitika pa background ni misongo imene tukupeleka nao. Sisi kubizana. Ndama zijazo cabinet minister anu angolandira malawasi akutipangira bla 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 bla. That's why tunenda kuti amalawi fe ndife mitembo tinamwalira kale kale tikungoyenda. Lero zimene akwanisa kubatuza chimanga tikuja chimanga chachipa chimanga chachipa. Do you think muntu kwani umoyo wa muntu isonenesi? Umoyo wa muntu isonenesi? No. Inanga ni Muhammad Abutika. Ndikunena kuti apolisi mutulu. Go. Iwe Muhammad Abutika wake tamvetsa iwe Muhammad Abutika wake wa Egypt uja. Ayu, Abutika wa Egypt uirwa kumalawi amenda. Okay, go ahead Muha. Yeah, indeed. Why now, honestly speaking, Amalawi let us rise up. Even go to judiciary. Judiciary. I want to judiciary. With the lowest nation, guys. And these people were educated. And this Kumazona, Chikamura, Ichiji, the job maker, the Muhammad, other president Mamulo. Even in the Mamulo, Simazio, Amen. Who is in the Lager, so who figures to understand the law. I want you Panova and behind the bars. Yeah. You men are behind the bars. Come instead, criminals, the grown out how many minutes Timono, Agakale 10 years, 15 years. I mean, I billions and billions and billions of dollars, billions of kwajas. As the current commando is going on, passing Kumaduza, fair system with Nabanga capture, blah 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 blah. And the Gunenda Pano. Nadamala is the Zoka. Forget about development. We are rising up. Our destiny. Thank you so much, Muhammad Abutika, for your contribution. And just to add, ngali sidi nubanga demand and nikupita ku polisi kuja kuna ntuluseni Ananiwa komanso kunena kuti muatenge chipungu mwamange ayanke milandu muatenge osewa ma minister amene andi ndalama including Frank Lukumbeta amene wapezeka kuti amakanika kulipira ndalama ku Keza House ma rentals tindalama tochepa amakanika kulipira pano andi vindalama pam. So mazani na kumapeto kuna kuti ngati sitilepera upanga izi tizingodikira Yesu. Ningonena unatolo Yesu yoso sira sati vomera. Nkhani imene tikupangira amwedi is sin kaya. It's sinful for us to watch injustice and just sit down. According to the Bible and I think according to the Quran as well, you need to stand up. Over to you, ma'am. Ma'am, over to you. Asana Malize Kasa, let me wrap it up this way. I'm calling upon Malawi Army and I'm calling upon police. For now, we want Namiwa Atuluke. Police, they are there. Police are being paid to protect the citizens. Army is being paid to protect every citizen. We are the president. So let me remind the army and the police. Nobody is above the law. Starting from Peter Mchalika, his family, his cabinet, to a less privileged Malawian. Right now, Ufulu Ananiwa wa panyilidwa. Ame, a police, you work together. Namiwa Atuluke. Your responsibility is to protect every citizen. Muma figure in your point, ame, ndia police kutinji andale. Ngati ndi ame kumalawidi. Ngati ndi police kumalawidi. Release Namiwa. Enough of your bullshit of protecting andale and Toipa and Tokuba. I mean, you're supposed to hold them accountable. Mukuto nongela ziko so ndinu ame. Ndinu police nuyo. Ndino amene mupanga kwambiri promote dziko lathu malomo titetezera dziko mukubweresa mkuwapanga promote anthu okubawa bwana this bwana zati chisale ndi bwana for doing what? How much money does he earn? Wewe chimwe chipungu ndi bwana for doing what? Anyamata oita ayina chimwe chipungu ndi anyamata oita ni na mamini basi kulindi. Yes, ame
And let me tell you, chimwe chipungu la kunimvani na chemwali wake ndi pinyaso pakosi. Nikajoka pano ndimu imiraso phone akudziwa. Ndikamanda kuna kuti when we want to hold everyone accountable ine nkhondo ndanatsi. Chimwe chipungu amene ujayo ine nyumba mwake kudyamo kugonamo. But we are not we are not going to tolerate kaidwe la manyi. Ziko la tula onongedwa. Ndikutipembezana mtu akamapanga zoipa. We don't need that and we don't want that. Accountability and transparency. 100 years to come. Ata zavutike ndi anatu. Azi zati tukwa natili kumanda chifukwa cha antu opusa ngati amenewo. So apolisi adziko la Malawi, aame adziko la Malawi. Makolo anu zipatala zake nizomweza akuti zilibe mankhwalazi. Akuti zilibe mwakutitiza. Ntchito yanu is to protect ziko. Wina aliyese kuyambira president to less privilege citizen. Na miwa munchuluse. Go ahead, Thank you so much, Pido. Programu ya